Gracias, Ana. Nos acompaña Ali Vaez, es el director del Proyecto Irán. Es cerrar brechas entre Irán y otras potencias del mundo. ¿Qué tan posible ve nuestro invitado, Ana, que se vuelva a recuperar el acuerdo nuclear con Irán? Mr. Vaez, thank you very much for your time today at W Radio. And we want to begin by asking you, in your opinion, how possible is it that the country, that the world, that the nuclear deal is able to be agreed on again, that it can begin again? It's great to be with you. Thank you. Look, if the odds of restoring the 2015 nuclear deal when President Biden came to power were 70 to 30, I think now it's the exact opposite, meaning that it's much more difficult to reach an agreement, and this is for several reasons. Number one, trust has further diminished between the two sides. Second, we have a hardline Iranian administration who came to power in August and is likely to drive a much harder bargain. And I would say that President Biden's political capital in Washington has diminished, and so it's much harder now to make concessions that are necessary to return to the agreement. Nos dice que ahora es más difícil llegar a un acuerdo por diferentes factores, en específico tres. Uno, la confianza se esfumó, ya no hay confianza en las partes. Dos, hay una administración más dura que llegó al poder desde agosto en Irán, entonces eso lo va a hacer muy difícil. Y tres, Biden tiene menos poder en el Capitolio, bajó su influencia y eso va a impedir que se hagan ciertas concesiones que se necesitan para llegar a un acuerdo. Señor Vaez, este acuerdo nuclear, ¿cuántas cláusulas tiene y cuál es la cláusula donde ambos países encuentran esa mayor dificultad? This accord, how many clauses does it have? I mean, how many points does it have? And in which point is it that the countries find it harder to get an agreement on? So this is the 2015 nuclear deal is one of the most comprehensive agreements in the non-proliferation area that has been negotiated in the past 2 decades. The agreement is 150 pages. It's extremely detailed, and it basically put Iran's nuclear program in a box and put it under the most rigorous monitoring mechanism ever negotiated. But the reality is that the deal was always controversial in Washington because dealing with the enemy, and especially if it's an enemy that is not a peer, it's inferior in power to the United States, is never politically popular in Washington. And so President Trump eventually withdrew from it. But the reality is, Iran was more than 12 months away from the ability to have enough nuclear material for a nuclear weapon when President Trump withdrew from the agreement in 2018. And now it's only 3 weeks away from that ability. So in practice, scrapping the agreement has only unleashed Iran's nuclear program and has brought Iran much closer to the verge of nuclear weapons than was the case in the past. Bueno, nos dice que en 2015 se llegó a este acuerdo, se estaba trabajando en este acuerdo pacto nuclear que era bastante extenso, bastante detallado, tenía alrededor de 50 páginas y nunca se había elaborado un acuerdo, digamos, con tantos detalles y con tanta profundidad, y metió básicamente este programa nuclear de Irán en una caja. Pero esto de negociar con el enemigo y un enemigo que es inferior a los Estados Unidos en Washington siempre es absolutamente controversial, y nos dice que no es para nada popular hacerlo. Por eso Trump lo abandonó en el año 2018 y nos dice que Irán en ese momento estaba 12 meses alejado del desarrollo de armas nucleares. Ahora mismo está 3 semanas de desarrollar estas armas nucleares. Entonces estábamos por lo menos mejor o más alejados, o teníamos a Irán más alejado del programa nuclear anteriormente.
Hay quienes temen que si estas conversaciones fallan a finales de noviembre, incremente el riesgo de un conflicto entre Irán y Israel. Y yo quiero preguntarle su opinión sobre esto. Mr. Vaez, some people are scared that if these conversations at the end of the month fail, the risk for a conflict between Iran and Israel could increase. What is your opinion in terms to this? Look, it might not be a moment that we realize that the talks have failed, but rather a process. It might take a few weeks or a few months for the negotiators to conclude that they're unable to overcome the existing differences. And existing differences are real and serious, meaning that on several areas, Iran and the U.S. have completely different perspectives. Iran wants not just all the sanctions that were imposed and reimposed under the Trump administration lifted, but it also wants a guarantee that the United States would not once again renege on its commitment. Unfortunately, U.S. reliability as a negotiating partner has significantly diminished as a result of the Trump administration's withdrawal from the agreement. And the U.S. also has demands of Iran committing to negotiate a longer and stronger nuclear deal that the Iranians are reluctant to accept. So these are real differences, and it's quite possible that they would not be able to bridge the gap. In that scenario, the problem is a protracted stalemate is not a sustainable situation because Iran's nuclear program is growing exponentially by the day. And so eventually, you're right, either the U.S. or Israel or together would have to take military action against Iran. And the risk in a scenario like that is that a tit-for-tat between the two sides could quickly escalate into a regional conflagration. You might see Hezbollah in Lebanon firing hundreds and thousands of missiles into Israel, and you might see Iran firing ballistic missiles into U.S. bases in the region. So it has the potential of turning into a very dangerous conflagration. And so that's why I still think it's in both sides' interest to try to restore the agreement despite all the shortcomings, and then try to negotiate a better-for-better arrangement on top of it. Bueno, nos dice que llegar a este acuerdo o retomarlo es todo un proceso, va a tomar meses o semanas a que se concluya, pero si no superan estas diferencias, porque las diferencias son realmente serias, tanto Irán como los Estados Unidos se van a ver en problemas. Las diferencias son bastante profundas, nos dice, porque tanto Estados Unidos como Irán tienen perspectivas absolutamente diferentes. Por un lado, Irán quiere que se levanten las sanciones que se impusieron durante la administración Trump y quiere las garantías de que los Estados Unidos no vuelva a imponer sanciones. Y por el otro lado, pues ya la confianza de Irán de los Estados Unidos se perdió cuando Trump decidió abandonar este acuerdo, y Estados Unidos ahora mismo también quiere un acuerdo mucho más estricto de las armas nucleares. Entonces, si no se llega a cerrar esa brecha, hay un gran riesgo, hay un gran problema, porque el programa nuclear de Irán está creciendo día a día y hay un gran potencial de que Israel y los Estados Unidos tomen acciones militares por eso, y ese es el riesgo, que estos ataques, escalen y haya una confrontación bastante peligrosa y un conflicto que puede ser bastante peligroso. Por eso les conviene a ambos lados volver al acuerdo a pesar pues de esta gran brecha que hay entre los dos. Ana, yo le quiero preguntar al señor Vaez, porque obviamente el equipo negociador iraní cambió. También lo hizo el estadounidense, aunque está bastante relacionado con el que negoció aquel acuerdo nuclear en 2015. Y en aquel momento supimos que a pesar de todas las diferencias y todos los desencuentros entre el exministro Zarif y el exministro Kerry, pues al final llegaron a un entendimiento. ¿Qué tanto va a influir en ese nuevo acuerdo, la llegada de ese nuevo equipo negociador iraní, que sabemos que es bastante radical y que le gusta bastante demorar estas negociaciones? To speak about the change in the negotiation team, how much do you think is going to impact the change of the Iranian negotiating team right now, since they are known to be kind of harsh and more extreme? Look, people matter in diplomacy without any doubt.
and the new Iranian negotiating team was in power about 8 years ago, prior to the Rouhani administration in Iran, and we know that their style of negotiations is much tougher, much less flexible. But at the end of the day, they're not the decision makers, and if there is political will in Iran to restore this agreement, they would have to deliver on it. The process of negotiations with this new team is going to be definitely more difficult. But I think the U.S. negotiating team is spared by the fact that Iran doesn't want to negotiate with the U.S. directly. And so the Europeans, the Russians, and the Chinese, who are the mediators in these negotiations, in direct talk, they're the ones who are going to suffer from Iran's diatribes and long list of complaints against the United States. But again, the new team is going to make things more difficult, more time-consuming, more frustrating. But if they really want a deal, then even with this new team, I think it is possible. Si realmente hay voluntad política y si quieren este acuerdo, lo van a lograr, a pesar de que sí, el nuevo equipo negociador de Irán va a hacer las cosas mucho más difíciles para los Estados Unidos, va a ser un grupo mucho más duro para negociar. Nos dice que sin embargo, no son ellos los que toman las decisiones. Si hay voluntad política en Irán, pues les va a tocar finalmente ceder, a pesar de que reconoce que lo van a hacer muy difícil. Irán no quiere negociar directamente con los Estados Unidos, entonces algunos países europeos, Rusia, China, que sirven de mediadores, nos dice son los que van a sufrir digamos, de estas exigencias por parte de Irán, de sus quejas sobre los Estados Unidos. Entonces, pues obviamente se va a necesitar mucho más tiempo, va a ser mucho más frustrante, va a ser mucho más difícil con este equipo negociador, pero si quieren finalmente llegar a un acuerdo, pues se puede hacer. Señor Vaez, la gran mayoría de países de Occidente ven a Estados Unidos como una superpotencia global. Por su experiencia en el Medio Oriente, hoy Irán, ¿cómo ve a Estados Unidos? ¿Más inteligente con el presidente Biden o menos inteligente con el presidente Biden? Countries in the Middle East see the United States as a main force in the world, a main force in terms of economy, a main economy. But how do you feel that Iran sees the United States now? Comparing it with how it saw it with the Trump administration, how does it see it now that President Biden is commanding this country? Well, Iran believes that the U.S. has almost exhausted its sanctions against Iran, and the Iranian economy is still standing, and does believe, after especially the withdrawal from Afghanistan, that the U.S. doesn't have any appetite for military entanglements in that part of the world. And so overall, and also, as I said, it's extremely mistrustful of U.S. reliability as a negotiating partner. So, to put it succinctly, basically it does believe that the U.S.'s stick is worn out and its carrots are rotten. And so that's why it's negotiating with this new Iranian negotiating team is also going to be extremely more difficult, because they believe that time is on their side. And they have the upper hand because they can still ratchet up Iran's nuclear program significantly, ratchet down inspections of Iran's nuclear facilities, and also escalate tensions in the region, especially in Iraq and Syria, where Iran is seeking to kick the U.S. out. And so those all, I think, contribute to the difficulties that are faced in the upcoming negotiations. But again, at the end of the day, Iran also understands that the U.S., despite setbacks and despite, the fact that it might have maxed out its own sanctions leverage, still remains extremely powerful. And I think that's, it's in Iran's interest to try to contain tensions, get some economic reprieve through sanctions relief, and that's why I can't rule out the possibility that eventually even this new hardline administration in Iran might be willing to find some sort of a compromise that would prevent the situation from going from bad to worse. Well, thank you so much, Mr. Ali Vaez, for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you.
My pleasure. Bye bye. Pues Irán cree que ya Estados Unidos puso todas las sanciones contra Irán, contra las que se podían contra ellas, y su economía sigue de pie. También se dieron cuenta que la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, Estados Unidos no tiene ningún apetito de ocupación militar en esa parte del mundo. Por supuesto que, como nos decía antes, no hay confianza en los Estados Unidos como negociador, pero cree que los Estados Unidos ya acabaron con los recursos que tenían y por eso va a ser mucho más difícil negociar ahora, porque ellos creen que el tiempo está de su lado, creen que pueden crear este programa nuclear mucho más rápido y escalar esta tensión en esta parte del mundo, especialmente en Irak y Siria. Entonces sí hay muchas dificultades por parte de los Estados Unidos para negociar, pero ellos también tienen problemas por estas sanciones que puso los Estados Unidos y están interesados en que se levanten. Entonces nos dice que Irán también tiene ese interés de quitar las sanciones y por eso pues también se puede llegar a un acuerdo, así haya esta línea dura de negociaciones.